Saayinsiin jecha laatiin saayintiyaa jedhurraa kan dhufe yeroo ta'u, hiikkaansaas beekumsa malattiin beekumsa waa'ee yuunivarsii ijaaruu fi qindeessuu yoo ta'u, beekumsi kunis ibsa yaaliidhaan qoramuu danda'uu fi waan gara fuulduraa ta'uuf jiru dubbachuu danda'u irratti hundaa'e. Hiikkaan kan durii garuu kanatti kan dhiyaatu. Saayinsiin qaama beekumsa tokkoo kan karaa namaa galuun ibsamuu danda'uu fi kan haala amansiisaa ta'een hojiirra oolchuun danda'amudha. Namoonni saayinsii hojjetan immoo saayintistii jedhamu. Saayinsiin bal'ifamee yoo ilaalame bara ammayyaa dura ture qaroomina durii baay'ee keessa ture. Garuu saayinsiin ammayyaa adeemsa isaatiin adda waan ta'eef akkasumas bu'aasaan waan milkaa'eef jecha saayinsii jedhu kan ammayyaa kun isa kanaan hiikama. Biyyoonni addunyaa keenyaa hedduun haala adda ta'een hojiiwwan isaanii teeknooloojiitti fayyadamuun gaggeeffachuu irratti argamu. Kanaan alattis dhaloonni dhufu dhaloota saayinsii fi teeknooloojiidhaan qarooman akka ta'aniif manneen barnootaa gadaanaarraa kaasuun teeknooloojii kana waliin akka wal baraa guddatan gochuu irratti argamu. Manni barumsaa Naafyaadis kaayyoodhuma kana bu'uura godhachuun keessumaa ICT irratti xiyyeeffachuun mana barumsaa hojii dansaa hojjechaa jirudha. Akka fakkeenyaattis waldorgommii guyyaa ICT jedhamuun barattoota kutaa 12ffaa gidduutti waggaa waggaadhaan taasifamu kaasuun ni danda'ama. Nutis qophii keenya guyyaa har'aan waldorgommii barattoota kana gidduutti mata duree garaa garaan taasifame kan isin biraan geenyu ta'a. Nu waliin turaa. Waldorgommii kanarratti abbootiin murtii sadarkaa barnoota olaanaa garaa garaa qaban argamaniiru. Daayirektarri manneen barnootaa Naafyaad obbo Dajanee Daallee haasawaa baga nagaan dhuftanii taasisaniiru. Hundi keessanuu naamusaan sagantaa kana waan hordoftaniif durseen isin galateeffadha. Qopheessitoota guyyaa ICT kanaa sagantaa akkanaa waan gaggeessuu dandeessaniif baga gammaddan isin jechuun barbaada. Guyyaan ICT kun bara baraan kan gaggeeffamudha. Ijoollee hedduus hubannoo ICT argatanii fuuldura isaaniittis waan hedduu gara teeknooloojiitiin akka yaadin kan taasisu waan ta'eef kuni fakkeenyummaa gaariidha. Ijoollee duwwaan dhuftus akkasumas ijoolleen hubannoo argatanii akka itti fufan hin jajjabeessinaa. Guumiin ICT kun bara baraan kan gaggeessu kanas jajjabeessinee gargaarree sadarkaa gaarii akka ga'uun goona. To get some point from this video, the thing I mentioned before is called social media. Before I try to explain the main topic of our topic, social media in its instructions that used to communicate people's, used to share ideas, and also nowadays used for business also. So before I start the impact of social media, we know that social media started in the 1997 and the first recognizable social media is called 6 degrees. And when we come back to the main topic and our main idea of our presentation is negative impact of social media. All of us are aware of the positive impact of social media, but no one is aware of the negative impact of social media. The first one is social media have in different aspects like social life, economic, and so many different aspects. I first choose social life, impact of social media on social life, and reduce face-to-face interaction. This means when people, as we know, social media can support us to find. It's an easiest way to communicate with people when we are not able to communicate face-to-face. But when we speak face-to-face with someone, non-verbal cues are just as important as verbal cues. But social media cannot do this. And the other one is really distracts from life goals. Social media is easy. It takes our attention. Imagine the way social media is also designed is different. It's designed to take our attention. And it treats us like a shiny treat and take from us a bite of personal data and they pack it and solve it. We are not aware of every one of us who use social media is being programmed. The other one is social media affect the relationship are more likely to fall. This means when couples or married person interact on their life, when they use social media, they get to become jealous because they see another one on social media that fake life
and they start to get jealous why my relationship is not going to be like this, blah blah blah. And the another one is decreased partner time together. The next one is impact of social media on politics. I think this one we are common with it, and our beloved country Ethiopia suffer from this kind of conflict because of social media and fake news that goes on social media. So I think you are get aware of some topics about negative impact of social media. Before I think you look like bored. Let me come to wisdom. Thank you very much. Hello, everybody. Hello, everyone. I am the presenter of Hundi. So, after all, you all see the negative impacts of social media with my friend Yaad. Now you might be wondering, what are the solutions? How to overcome social media addiction? But first, let us check some points before we get to that. So, as you can see, researchers have done. The studies shows that a person, she or he, check out their phones in a day 58 times per day. This is the least one, but the maximum is 200. But let us go with the little ones, okay? 58 times per day. And 70%, as you can see, 70% of it are less than 2 minutes, 25% are 2 to 10 minutes, and 5% of it are more than 10 minutes. And guess what, you guys? If you add all my time together, it turns out that you are spending more than 3 hours. More than 3 hours just by checking your phone, which is so crazy. You have to be aware of that, okay? Delete all the destructive social media apps. Delete all the destructive social media apps and use them through browsers. That will make obstacles. You can get to the app that you want in the time you want. Like, I can't now open my phone and just get to YouTube. If you delete it and use it through browsers. Using them through browsers will put obstacles, and it will eventually, you will get bored and you will leave social media. Number 5. Put a limited time to scroll through social media. If you just pick up your phone without any goal, without knowing what you want, you're gonna spend scrolling the whole day, 24/7. Rather than that, you have to put a goal. Like, for example, if you want to watch YouTube videos for 30 minutes, put it till 30 minutes, and don't go beyond that. Put a goal, okay? Try to do it less than that. That of course will help. I want to end this presentation by saying this proverb: make as much time to dream as you do to scroll. Comes before every goal. Thank you, everybody, for being here. See you. Let's go! Let's go! Let's go! Someone? Welcome everybody. Today, my name is Monty Santos, and today we bring you a new concept that is unfamiliar to our country. What makes our topic unique is that whether you're rich, poor, old or young, it will affect you. And I believe that it can fix most of our issues present today. Inflation. So, in our saying about tax code, now I want to tell you some about NFT. And to do that, I'll invite my friend, my teammate, Anna Gabriel-Georgis to the stage. Please welcome Anna. Anna! She's a next says she knows more about NFTs. Give her a big hand, go Honda! Let's go! My name is Hanna Gabriel-Georgis and I'm excited to be here. Today I'm going to share you a big idea. Since 2 weeks I have been wearing t-shirts with board mug and most of us asked about the board apes.
As you can see on the screen, some celebrities bought this by $1 million, and the most expensive NFTs purchased by the celebrities is the first one is Justin Bieber, and the Justin Bieber purchased this NFT by $1.31 million. And the next celebrity who purchased the NFT by $1 million is Neymar. As you know, Neymar is the famous football player, and he purchased these two NFTs by $1 million. And there is the most NFT, which sold by $69 for the $1 million. In Ethiopian currency, it's above $3 billion. So what's NFT? NFTs are a kind of cryptocurrency, and they are non-fungible tokens. So non-fungible tokens is a unique digital identifier that can be copied and replaced. To put it simply, they are digital artists, and it gives an ownership and that can be seen by everyone. Digital artists consist photos, videos, GIFs, tweets, and etc. As I said earlier, NFTs are non-fungible token, and so what is non-fungible token, and what the difference between fungible and non-fungible token? Fungible token is not unique. It can be replaced and exchanged. Like a Bitcoin and Ethereum, they can be exchanged each other. And the non-fungible token is a unique, we can't replace and exchange it. For example, if I have 100 birr, I can exchange it with 250 birrs because the value of 100 birr and the 250 birrs are equal. As you can see on the screen, there is a Mona Lisa picture, and it can't be replaced by any other artist or NFTs because the value of the Mona Lisa picture and any other NFT arts are equal. And the second one is how does NFTs or works by Ethereum Cryptocurrencies blockchain. Ethereum Cryptocurrencies blockchain is a platform with smart contract functionality. And the last point about the NFT is it has some factors. The first one is, as I said earlier, NFTs are based on blockchain technology. So this blockchain technology is responsible for emitting a million tons of carbon dioxide. So the other one is when NFT being sold at high price, there's someone converting his black money with white. So it's also responsible for the crime. So it's all about the NFT, and now it's time for Moti. It will give you a conclusion of our presentation, and I want to say thank you for your attention. Everybody, rounds of applause for Hannah, please. My friend Hannah explained what are NFTs. NFTs are irreplaceable. So there are three well-known NFTs. First one is the CEO and founder of Twitter, Jack Dorsey's first tweet. It was sold for $2.9 million. And the second NFT is a collage art made by the artist people, which was sold for $6.9 million. The last one is, as you've seen for the last 2 weeks on our team's shirt, they are bored ape monkeys, with each one being sold for $1 million. So, being said about NFT, we're going to talk about now types of cryptocurrency. There are two types of cryptocurrency. The first one is stable coins and volatile coins. So, stable coins. Stable coins are cryptocurrency or tokens. Tokens, they do not. Why would you do that? Because by each day, each second, that money is losing value. So, I brought to you a better alternative, which is cryptocurrency. So, get your cryptocurrency and let's plan for the future together.
Being here with you, my name is Monty Santos and Hannah Avera. Thank you, everybody. Next. We would like to say thank you for your attention, guys. Thank you. Let's go. My name is Naaf. Today we're going to talk about cybersecurity issues and how we can prevent them. Now, you see, the Western world are very digitalized and still get attacked. But Africa is getting into digitalization more than ever. Now, you see, now hackers, it's easy for them to take advantage of a system that is at its early stages and at its vulnerable stage. So that's why we need to solve this problem. Now, you see, now cybersecurity issues came along since the creation of computer. Now you see, when computers were created, companies started using it to make their works easier, to make their problems solve more even faster. Now you see, unlike those who saw a good potential in computers, there are other bad people who wanted to use it for bad purposes. Now, if these bad people can get what they want, they will be left alone with nothing. Now you see, the first computer attack came out with a malware. Now, a malware is a malicious code that is intended to take over our system and do whatever it wants. Now, the creation of malware is in 1971. 1971. Now, there are two types of cyber attacks. There are malwares and online service attack. We're gonna get on the online service attack later. Now, on the malwares, we see the first malware being created in 1971. It was called the Creeper. Now, what the Creeper did was a simple thing. It simply replicates itself everywhere in every directory just to congest our hard drive. You see, now, back in the day, they didn't have fancy 128 gigabytes, 512 gigabytes of storage. They simply had megabytes of storage. Now, you see, now, this malicious code will copy itself a lot of times till our computer is full. Now you see, this destroyed a lot of computers. Now, we will not see any type of malware until 1986. What about the solutions? You see, antivirus. Now, antiviruses in the back in the day, they were so traditional. They only protect you from malwares, viruses, worms. Now, you see, now hackers started getting wise and getting their ways around all these systems. So they use cloud-based attacks, email attacks, and also other things. So antiviruses started implementing these services, and then they started protecting you from malicious websites and also public networks. So they will make sure that you are safe. So generally, antivirus are very good options. Now, the next one is VPN. A VPN masks your IP address, and then also it will give you your personal DNS. Now, DNS server, we didn't talk about it later because it's so complicated and it will take my time, but hackers can still hack your computer using phishing attacks with the help of DNS. So a VPN gives you your personal DNS service, which means you are safe from the attack. Now, a VPN is very important, especially your IP address, because it can be sold everywhere with your other information that is used to match you on the internet. Now, I recommend these apps and tools personally. Now, for antivirus, it's best that you use Bitdefender Security. Personally, I use Bitdefender Security and it works so great, and then it is more efficient than other antiviruses. Now, for VPN, I recommend NordVPN, but as you know, NordVPN is paid, so as a country, we cannot use it since we don't have online payment services. So if you want the free VPN, you can use Windstripe. The next is Chrome extension. Now, Guardio is an excellent extension. What it does is it will tell you a website that has a bad reputation, and also if it is a phishing website, it also tells you now Chrome extension. We're gonna see about that. Now, credit card protection is privacy.com. Now, what privacy.com does is you give it your credit card information, and then it will give you 4 other virtual credit cards that has a spending limit. Let's say you use a credit card that has $5 spending limit. Now, if you enter this credit card information on malicious website and they try to charge you $50 or more than what they say, then the card will get declined. Now, to protect your credit card information, privacy.com is very useful. You see, now, hopefully we will have the credit card system in Ethiopia, so this will help us.
Now that's all for our presentation. I want y'all to understand again, always use a VPN, stay safe on the internet, and always use an antivirus. Now, this will be my closing remarks. I would like to invite all my group members that has helped me to present this information, and also to the whole Naafyaad school, to the 11th grade teacher, and most importantly, to our teacher Sufyan Abdul Qadir for preparing this event. It has been a great, remarkable journey. Thank you. Now, I would like to invite my members. Please come on the stage. Nutis barattootaa fi barsiisota akkasumas abbootii murtii wal dorgommichaa waliin turtii taasifneerra. Daariktara manneen barnootaa Naafyaad kan ta'an obbo Dajaneen waa'ee qophichaa fi deeggarsa manni barumsaa barattoota kanaaf taasisu akkas jechuun ibsaniiru. Har'aa kun guyyaa ICT jedhama. Guyyaa ICT kun bara barama. Kabajni isaa akkanumatti miti barattoonni keenya ICT teknooloojiin wajjin walitti isaanii hammam ta'a, maal beeku, maal barachaa jiru, isa baratan san immoo akkamitti addunyaa irratti waan isaan wajjin wal qabsiisan danda'u kan jedhe kana isaan egaa kutaa keessatti kan baratan kana addunyaa irratti waantu mul'ata maalinni applikee hojii manni fuulduratti maaltu isaan qunnama wanni ICT kan wajjin wal qabatee kan jedhu kana isaan hubatanii ofii isaaniitii pirezenteeshinii adda addaa qopheessanii guyyaatti dorgomanidha. Barbaachisee hundaa gaaffii adda addaa dhiyeessu gaaffii bajataas ta'ee ogeessas ta'ee waan gaafatan nuti akka dhiyeessu goona waan isaan sadarkaa kanarra ga'anii akkanatti dhiyeessuu hin danda'an. Kanaafuu manni barumsaa yeroo hundaa isaan wajjin jira. Barsiisaa ICT akkasumas qopheessaa dorgommii kanaa kan ta'an barsiisaa Sufyaan immoo walumaa galatti waa'ee qophichaa fi faayidaa qophii akkasii qopheessuun barattootaaf darbees biyyaaf qabu haalattaanuun ibsaniiru. Sufyaan Abdul Qaadiriin jedhama. Mana barumsa Naafyaaditti barsiisaa ICT'ti. Sagantaa kanaan wal qabatee akkuma kana duras baratares sa'aatii kanatti argitan sanatti barattoonni kutaa 12 yeroo marayyuu gaafa bahanii gara yuunivarsiitii deeman qophii waggaadhaan qopheessanii guyyaan kun guyyaa ICT jedhamee beekama. Guyyaa kana keessatti teeknooloojiilee yeroo ammaa kana addunyaa jijjiiraa jiran teeknooloojii gugurdaa jedhamu sadarkaa gugurdaa irratti argamu addunyaa keenya irratti dhiibbaa guddaa fidaa jiru irratti barattoonni kutaa 12 dareedhaan wal dorgomanii wal hedduutti haala amma dhiyaataa ture kanaan haala cimaa ta'een irratti hirmaatanii maaltu teeknooloojii kana keessa akka jiru miidhaan teeknooloojii kanaa maal akka ta'e bu'aan irraa argamnu immoo maal akka ta'e sirriitti kan asitti nama hubachiisanidha. Namoonni yookaan barattoonni ciccimoon asitti fakkeenya ta'uu danda'an kan yaada biraa waan biraa baratu yaada qaban kompiliitilii jijjiiramanii garana dhufanii kanaatu akka fayyadu addunyaa keessatti boru kun akka dhiibbaa guddaa qabaatuu fi baay'ee barbaachisaa akka ta'an baay'ee itti amananii ijoolleen garana seenanii jiran. Olmoos warri baratan asirratti akkasitti haala isin dhiyeessan teeknooloojii galan jechuun hin danda'amu. San qofa osoo hin taane warri hagammaa galanillee laal amma proogiraamni kun waggaa afuraffaa isaati. Waggaa afran kana keessatti ijoollee soofteerii jiranii waggaa sadaffaa keessa jirantu jira jechuudha. Sababuma kana asirraa kan ka'e. Kanaaf dhiibbaa guddaa uumeera jechuudha baay'eetan. Asitti qaamota as keessatti hirmaatan hundaa nan galateeffadha. Keessumatti immoo addatti TV'n keessan VTV'n fuulduraafillee waan hedduu waliin dalayna jedhee yaada. Rakkina tokko malee osoo nan deddeebisin even gaafa guyyaa kana jijjiirullee anu wajji akkasumatti jijjiiranii waan jiru akkasitti nu gargaaraa uwwisanuu kennuu keessaniif baay'ee galatoomaa warri VTV haala adda ta'een san qofa osoo hin taane daataa bara darbeellee achiin nu qabdanii dhuftanii nu waraabdanii turtanii waliin turre galatoomaa fuulduraafillee waliin jajjabaadhaa isiniin jenna. Wal dorgommicha irratti abbaa seeraa kan ture dargaggoo Isaayyaas moo akkas jechuun waa'ee wal dorgommichaa ibseera. Egaa manni barnootaa Naafyaad bara kana qofa utuu hin taane bara darballee ani abbaa murtii asirratti dorgommii kana irratti hirmaadheen ture. Sana duras muuxannoo wal fakkaatu waggoota arfan darbanii qabeenii qaba ture. Egaa kan baranaa immoo adda ture. Walumaa galatti bu'uura biyya tokkootiif dhaloonni murteessaadha. Karaalee ittiin dhaloota qaran keessaa inni tokko immoo addunyaa irra dijitalaayizd taate kana keessatti saayinsiidhaaf teeknooloojiidhaan ijoollee qarunatti fakkaata. Sana keessatti qophiin akka har'aa kun shoora guddaa akka taphatutu natti dhaga'a. Bakkeewwan biroottis hojiiwwan akkasii babal'achuu qabu jedheera.
Egaa pilaatfoormii kana qopheessuudhaan even hamma international stage akka argatanitti illee haala mijeessuudhaan wantoota garaagaraa fasiliteetu gochuudhaan shoora bakka bu'umsa hin qabne manni barnootaa Naafyaad taphachaa jira. Isa kana manneen barnootaa magaalaa kana keessa jiran naannoo magaalaa kanaa jiran illee fudhatanii akka moodelaatti itti fayyadamanii babal'isuu qabu jedhee yaadaan. Barattoonni wal dorgommicha irratti hirmaatan akkasumas kanneen bara dhufuu dorgommichaaf qophaa'aa jiran faayidaa wal dorgommiin kun qabu akkasitti ibsaniiru. Qophiin ICT baranaa baay'ee gammachiisaa fi baay'ee dorgomsiisaa kan ta'edha. Hanga ammatti hanga agarraa jirrutti qophiinis hin dhumne qophiin baay'ee gammachiisaadha. Barattoota faayidaa qabu ijoolleen akka wanna haaraa kalaquu danda'an akka of baran akkasumas teekinooloojii addunyaa wajjin akka wal baran taasisa. Inni guddaan immoo nuti kalaqtoota ni kalaqeen osoo hin ta'in nuti kalaquu dandeenya yaada jedhu kan mul'isudha. Akka barataatti qophii kana qopheessuudhaaf wanti nurraa eegamu tokko fedhii qabaachuudha, kaka'umsa qabaachuudha. Akkasumas immoo waan hawwii keenya keessa jiru waan nuti yaadne osoo wanta kamiyyuu hin gufatin wanta keessa keenya jiru baasnee ifatti baasuudhaan akkasumas immoo kilabiiwwan akkana kana qopheessuudhaan hawaasa keenya barattoota keenya daa'imman nu gadi jiran warra nu olirraa barachaa warra nu gadi immoo barsiisaa kilabii akkasii kana uumuudhaan barattoota jajjabeessuudhaan fedhii keenya bakka itti baasnu hundeeffachuudha jechuudha. Amma nuti kilabii saayinsii kana kan hundeessineef tokko barattoonni fedhii isaan keessa jiru akka baasanii mul'isaniif waliirraa akka baratan amma yeroo kanatti addunyaan fagaatteertu waan ta'eef wanta addunyaan tanaan dura gochaa turte amma maal gochaa jirti gara fuulduraatti maal gochaa jirti kan jedhu barattoota keenya barsiisuu hawaasa keenya barsiisuu warra odeeffannoo hin qabneef odeeffannoo kennuudha jechuudha. Dhumarrattis injifataa dorgommichaa garee ta'eef badhaasni kennamuun qophichi xumurameera. Horaa bulaa. እንኳን ደስ ያላችሁ ሁሉም የ12ኛ ክፍል አሸናፊ ናቸው። እንኳን ደስ ያላችሁ ዋንጫውን ይቀበላሉ።